making some people wanakuwa tu comfortable. Mse tu wako tu kwa ofisi tu amekaa. Unaona? Umse hafanyangi yeni. But unajua PC yake kwa wapi? Si mtu mwenye vijana watalaumu ni nani? Ni Ruto must go. They will realize that the young people have become objective. Hakuna mwanasiasa anatakanga mwananchi afikirie. Hakuna. Youth bulge in Africa. It's an African problem. It's not a Kenyan problem. Over 60% of the population in Africa is young people. And periodically, even the UN has kept warning that there is going to be a problem in Africa. Kwa sababu, vijana ni wengi, and the opportunities are limited. You get? So, for us to get into a solution, first of all, let us decipher the truth. We will know that ukweli ni ati, yes, there's an unemployment challenge, but it's an African problem. It is not a Kenyan problem. That is the first thing we need to understand. So that way we will know that you see even hii kitu ilifanyika Kenya, itafanyika hata Uganda, itafanyika nini, itafanyika kila mahali. If governments don't take precaution. Now, then tukisha kubali ukweli sasa tuangalie, so how do we navigate around this? How do we solve this problem? Tuseme, what is government doing? Yeah? Mimi, unajua mimi si kama Higgins. Higgins voted for this government. Me, I didn't. But you see, the first thing that I'm supposed to do is, can I first of all see what is it they are doing without me being emotional, without me just being just mad? You see, what is it? And when I'm trying to look at them, ngali hivi nasema, enyewe, hawa sema employ 76,000 teachers. That is the highest since independence. That is a truth. It's not a manufactured thing. Lazima niangalie nione, hawa say, hii housing project yao, wana employ around 200,000 people. Now, what is the difference between hawa say hawa wana employ na hawa ingine, maybe wenye si tuli employ kama Jubilee? Unajua si tukifanya kazi kwa vijana, we were also trying to solve that same problem of the unemployment. But kazi kwa vijana ilikuwa ya skill ya wase fulani peke yao. Unapata? Hii ya housing, mse ameenda shule pia ako na job hapo. But hii ingine haikuwa inakata cross. So this is something they have tried to do. Wameleta hii concept ya kazi majuu. Yeah? Does it have its challenges? It has its teething challenges. Lakini kuna wase wameenda. Ni ukweli kuna wase wameenda, si ndo? So nikishaangalia hivyo nijiulize, okay, sawa, hizi ndo wamedu. Now, mi naona wafanye nini more? You get? Then now I'm supposed to say, guys, hii policy ya gava on industrialization ina discourage foreign investors kuinvest Kenya. So mi nikikaa mnafaa niseme, Higgins na watu wa serikali, hii foreign policy, hii policy on industrialization, this one, if we changed it this way, we will be able to enable the private sector to thrive and therefore will create more jobs. Sawa sawa. Niangalie niseme unaona nini? Wale wase wenye, what is the minimum wage bill? Niangalie niseme hapana, gava nyi fanyeni hivi. Sikumeni minimum wage bill isonge hapa juu. Yeah? So that mwenye ako na job sasa naye pia aweze kuandika house help. Now we will all be contributing towards having a solution. But nikikaa na niseme unajua mimi sikuvotia Ruto. So atoke hakuna kitu, so then what? The question is then what? You see? If I choose to say hakuna kitu amedu, you see, I'll also be being naive. The only way for us to have substantive conversation is we must start from accepting the truth. Is this government are saying, has it done everything? No. Lakini tuanze na hapa. Nini imefanyika? Lazima tuanze na kusema, okay, fine. Unajua saa hii tuko na PS wa youth, hatukuwa na PS wa youth. Saa hii tuko na PS wa youth mwenye ni youth. Tumekuanga na PS wa youth mwenye si youth. Sasa saa hii tuko na PS wa youth mwenye ako 29 years. Sindo? Hiyo ni fact. Sasa unajua the problem is when you are too angry, you are too clouded with emotion, you stop reasoning. And that's why I've kept advocating for, let us calm down. Then let us reason. When we start reasoning, we will start knowing that this is the challenge,
this is the solution. We'll start knowing that this challenge is navigated this way. For instance, I've kept saying, wakati kuna shida ya justice, tunasema tunataka justice for the people who lost their lives, but tunataka justice kwa president. Now that gets us complicated, because unajua nisi tulijipatia 2010 constitution. The 2010 constitution ikasema justice itapeanywa na judiciary, and then we said we have the judiciary is an independent arm of government, but when we are demanding justice, we are demanding it from the president. Now when we become objective, we'll realize, okay, the demand is true, but where it's being directed to, there is a challenge, sindio? So tutachukua hiyo enga tusemee, badala ya kusema sasa Ruto must go. Tukifika kwa question ya justice, tutasema judiciary, we want accountability. We want you guys to tell us in the last, since these cases started last year with the people who lost their lives, hizi cases zimefika wapi? Tutaipeleka kwa judiciary juu tumeamua ku reason, sasa tuko na direction. Tukikuja situation ya unemployment, the way I've told you, we'll also be able to look and say, okay, kwa hii gava, hizi ni vitu rais amefanya, fine. Lakini kuna National Employment Authority. So tutaamka chini, tuseme sisi kama vijana tumesema ni aje, wewe CEO wa National Employment Authority, hebu tupatie data in the last 2 years. Wewe, how many people have been able to be employed? Tutaangalia tuseme kuna vijana wako campus, wanahitaji internship. Sindo? Tutafocus tuseme nyinyi wase wa NITA. Juu hapo ndo hiyo story iko. Sio Ruto too must go. Because what we are doing is, we are making some people wanakuwa tu comfortable. Mse tu wako tu kwa ofisi tu amekaa. Unaona? Umse hafanyangi yeni. But unajua PC yake kwa wapi? Si mtu mwenye vijana watalaumu ni nani? Ni Ruto must go. So tukicascade downwards, tutaweza kubreak down hii issue na tujue hii ndio issue na hii na hii. Na tukifanya hivyo, wale wanasiasa, the politicians who are taking advantage of us, itakuwa very hard for them to take advantage, because they will realize that the young people have become objective. And there is one thing I always tell young people, that hakuna mwanasiasa anatakanga mwananchi afikirie. Hakuna. Because the currency of a politician is the ignorance of the masses. So hakuna mwanasiasa anataka we ufikirie. That's why mwanasiasa anaamka asubuhi anakuambia, unajua ni aje? Hawa polisi hata wanafaa wangolewe wote. Si ndio? Lakini jana yendi alisema nini? Yenda alisema, unajua hawa polisi, hiyo gani yao is not a toy. This is what the former deputy president said when he was in office. Alituambia hiyo time mimi nilikuwa maandamano, tukisema maandamano yetu ya sufuria pale na Azimio. Ya alituambia hii gun si toy. Sawa? Sahi yako nje. Sasa akiwa nje amechange language. So tukireason tutaona tuone hapana, hapa hivi kuna mtu anatuenjoy. Tukireason tutaona umse, huyu jamaa alituambia, aliitisha press conference karibu alie pale Karen, akisema ni aje, president, I am sorry. Sawa I'm sorry. Mbona alikuwa na apologize? Juu alitaka kubaki kwa gava. Sai juu wako nje ati gava ni mbaya. Unaona, sasa lazima tu reason. Tukireason tutaanza kuona hizi vitu. Tukireason tutaangalia tuone huyu Justin Muturi. Tujiulize, umsesi alikuwa Attorney General. Umse alisema ati mtoi wake amekuwa abducted. Sindo? And even after saying that the child had been abducted, akaambiwa na gava, hebu kuja kuwa CS. Akachukua graciously. Mbona hakujama akatae kuchukua hiyo kazi mpaka juu kuna hii story ya mtoi wake? This person took the job graciously. In fact, the person took the job and he served until the government itself threw him out. He didn't resign, he was thrown out. Then after he's thrown out, he comes and tells us, you know what? This government is very bad.